tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. 'Cause I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Oh my God. Top prize.
ഹലോ. ഷാനു ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സർ ലക്ക് ബ്രോ, ഹൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. ഹലോ. ഇപ്പോക്കല്ലേ. അശ്വത് ബ്രോ സുഖല്ലേ ബ്രോ? ആടാ സുഖാണ്. സുഖാണ്. അല്ല ഇക്കടിക്കടാ, ഇക്കടിക്കേ. എത്ര ലൈക്കായി? 2 ലൈക്ക്. 4 ആൾക്കാർ ലൈക്ക് വന്നിട്ട് 2 ലൈക്കേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഇക്കടിക്കാം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So straight into the action. There's very little doubt, Peter, as to where the key supply room in this setup is going to be from. Got to be for Nielsen, hasn't it? Yeah, I mean, very much the quintessential Brazilian win. Messi. The keeper was likely to need his best there, and he found it. And Owen! Oh, terrific save from the keeper. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Pressing high and with purpose. Yeah. Davids. Van Bouten makes the interception. And it's Messi. Davids. And it's Bellingham. Lahm in acres of space out wide. Neither side yet able to force a breakthrough here. Lahm, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And here's Eto. Good chance here! Against the crossbar. He's found some Eto! And again they're denied by the woodline. And it's Borussia Dortmund who take the lead. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Borussia Dortmund It's so often the case with goal scorers, little influence. He's having a hit! Yeah, here's a perfect combination of brain and brawn. Messi. That's very disappointing, it has to be said. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Messi. Bellingham knocks it into space. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Played in by Nielsen. I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Cleared without hesitation. Chance, surely! Gianfranco Zola, sheer football poetry. A finish right from the top draw.
ഞാനത് ഓളിനെക്കൊണ്ട് മാത്രം അടിപ്പിക്കും, അതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ഓ എൻ്റെ It was the crispest of Conan hits. He just I would say. crashed it in. I think it was probably... And it's half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of ഞാൻ trying. അടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് So it's 1-1. How are you seeing it, മൂപ്പര് Jim? അടിക്കുന്ന Well, കറക്റ്റ് it's been ഗോൾ an കയറി. intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit All both the time, teams yeah. pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. ഇതുള്ള ഫാൻ. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Substitutions taking place. Ross Gaming bro, welcome. So we're into the second 45. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. He's through here. Bellingham is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Lahm getting forward. And he's been shifted off it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Griezmann. That is good alertness. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Zola, given the lift of his goal, can he get on the end of this? Varane promptly onto that, and that is that. The ball has bounced loose now. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's got away. Lahm has it out wide and in space. Bellingham. And into What the racing? great Welcome lunge to of the my keeper. chat. Embarra, welcome. Nicely aimed Embarra, pass. endai tournament is aparnya. And he cuts out the supply. Yeah. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He might be in here. Oh, he's caught it. നിന്നെടുത്ത് ബ്രോ, ഞാനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കാണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി. So a big ഞാൻ chance പറഞ്ഞില്ലേ now from 12 പേടിക്കാണ്ട് yards. കളിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഉള്ളൂ. The keeper doing his best to put him off. Goal! Borussia Dortmund! ലാസ്റ്റ് മാൻ ടാക്കിളിന് റെഡ് കാർഡ് More than a formality. ലാസ്റ്റ് മാൻ ടാക്കിളിന് റെഡ് കാർഡ് ലാസ്റ്റ് മാൻ ടാക്കിൾ ഞാൻ തോന്നുന്നത് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെഡ് കാർഡും വാങ്ങിയിട്ട് വിറക്ക് So we പോയിട്ടുണ്ടാവും. have a breakthrough. Now how will things develop from here? And he was quick to react. And he's going to be disappointed with that. And it's Bellingham. Lahm wriggles his way through. Aims beyond the defence. Desai gets across to intercept that. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's had a shot! ആരടവൻ Oh, once he made the save, ആരടവൻ it didn't take the keeper long to start barking at എത്രന്നെ his പിന്നെ defence. എത്രന്നെ എടുത്തേ Great vision. ഇത്രോള് പിന്നെ എടുത്തേ Safe to say പറഞ്ഞേ now, Peter, that it's ഇന്ന് gonna ആരും be ഇല്ലടാ. all-out game management from here. Not the best distribution from the keeper. Davids. Messi. There will be 1 minute Nice added sequence time. of passes this. And that's it. Borussia Dortmund have emerged யாரும் victorious in ജയിക്കുന്ന this കളിയാണ് match of thrills. The odd goal ultimately. എനിക്ക് പറഞ്ഞ 3-4 ഗോളിന് ജയിക്കുന്ന സാധനം എല്ലാം അടിക്കുന്നൊക്കെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ
അത് GTA തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ബെറ്റ് കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, നീലടില്ല ഡാൻസിലെ. ഐ ആം നോട്ട് പ്ലേയിങ് ബെറ്റ് ബ്രോ. I am not playing bet. I am playing only Efootball. That is luckiest game. Aywa. Andres Pirlo. രണ്ട് പൂവർ എം എഫ് വന്നോട്ടെ, അവസ്ഥ നോക്കില്ല. വേറെ എം എഫ് ഇട്ട് രണ്ട് ഹോൾ പ്ലെയർ എം എഫ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game, it's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Watching, there's very little room for debate when it comes to Andrea Pirlo's legacy in the game of football. He made that deep-lying creative position his own. Although I believe it was something that happened almost by accident. Pretty happy accident. Yeah, it seems he started out as a number 10, but he didn't have the necessary pace or physicality, so he just dropped deeper. Now his game is all about stepping up at the right time, picking the most perfectly measured through balls, and he's nailed it. Full sir. Lovely bit of skill. Just eases him off the ball. Now then, the ball's come loose. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. No, he's not getting past him there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Eto. It's Eto! And the pass is intercepted. And it's Cruyff. Borussia Dortmund are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Can he get on the end of this? Vieira! Wonderful from Vieira! A finish right from the top draw! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. No outsmarting him this time. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ah, he's given it away. Shot a goal! And it's in! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser.
What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. We're looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Lam gets it away. Borussia Dortmund are looking to go forward now. And here's Messi. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And that's been one straight back. This is Messi. Cruyff. ആരുമില്ലല്ലോ ഞാനത് കാര്യം ഈ ഫുട്ബോൾ മാറ്റിയിട്ട് ജീട്ടേക്കരാം Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Borussia Dortmund really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And we are back underway. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Bellingham, knocks it into space. There's the shot! Oh, it's fallen loose again! Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And that's Mayavi great velkada. from him. He instinctively ഞാൻ ചീട്ടേക്കരാം knew മായാവി the ball was ചീട്ടേക്കരാം going to come back out and ആള് put കുറവ് ആള് himself കുറവ് where he needed to ഇത് be. ചീട്ടിലേക്ക് The sort of thing you just can't teach. Borussia Dortmund have their real chance. Oh, and the keeper couldn't hold it. And there's a goal. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten that. Oh, just skips past his man. Oh, that's a ഇങ്ങനത്തെ foul. ഒക്കെ എന്ത് കൊടുക്ക് റെഡ് ചീട്ടിയ ആളുണ്ടോ ആണുണ്ടോ ആരില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ ചെയ്യാലോ ഇതേപോലെ വെറുതെ ചെയ്യാണ്ടല്ലോ Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. He really ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. Amin M Charo bro welcome. He'll fancy himself from here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Messi! Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Best will not want to lose out here, not against this opponent. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Messi. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. And that interception was most necessary. Visionary. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. That is good alertness. Edmilson. Passes coming off in quick succession here. Messi, he's found and Messi! Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Adams makes the interception. Number hide.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press. Mbappe! ഇല്ല, ഹായ്. So is that it? ഒരു രണ്ടാളി കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടാളി കൂടെ കളിച്ചവൻ അത് മെല്ലെ ജീട്ടിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Borussia Dortmund look like they've won it, but it's not over നോക്കി yet. ആരാടാ? Oh, what an end to the game, Peter. ആരത്? Now comes the റൂമ. question: how long is there left, including stoppages? Messi going forward. And time is up. Borussia Dortmund have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Mbappe taking in the accolades, having been named man of the match and deserved. ജയിച്ചടാ നിസ്കി. ഞാനാണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചത്. നിസ്കി ചെയ്യുമ്പടാ. ന്യൂ അക്കൗണ്ട് അല്ലല്ലോ സാവി, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടാ. ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഒന്നല്ല, സെയിം അക്കൗണ്ടാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലല്ലേ? Baggio scooting forward. That's an untidy ഡബിൾ ടച്ച് challenge. ഇല്ലല്ലേ? Free kick given. ഇതിനുള്ള വരസാണ്. Costa Curta. Oh, nice touch. And he shoots! Oh, it's a fair try, but just off target. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Oh, some astute defending there. Now it's Eto'o. Lovely pass, but can he get there? He's free, he has got space. Handball, sir. Handball. Borussia Dortmund still without a single shot on target. Vieira with the slide tackle there. Roberto Baggio, who can single-handedly make a difference. Takes on his marker. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
He's in a great position here. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Davids. Owen. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham. Good driving run. Messi. Marcelo. Davids. And here's Owen. Owen touches it back. Modern football. Oh, he's having a go! അയ്യോ And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Davids. Some intricate passing, looking to progress the ball. Bellingham has the space to scheme. Quality ball. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that interception was... And we've reached ഓ അയ്യോ half-time. ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ പ്രാണ ഓപ്പൺ It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട്ലിയാ How would you review the first half? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of ഒരു goal frustration അടിക്കണല്ല. creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. I എന്താ can വീര imagine both കളിക്കണേ managers have been in the ears of the Mira players. la They Madrid, want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Rafael Varane. This is a promising build-up. And he's well positioned here. Owen currently being consciously targeted. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, സമയത്ത് Peter, lag അടിക്കണോ they're going to Yes, bro, really I am test the playing referee's friendly. patience from here. അടുത്ത സമയത്ത് lag He's അടിക്കണോ picked his way through. There's a no-nonsense tackle. എന്റെ സ്കോഡ് നോക്കിയേ വീര നീഡഡ് ആണോ എന്ന് പറയട്ടോ ഔട്ടായി ഇരിക്കാൻ 2 പോയിന്റിന്റെ തുറാമ് ഡെസ് കിട്ടി എനിക്ക് ഇറക്കണം തുറാമും ഡെസ്സും കിട്ടിയോ We have our very ഡി first എം എഫ് goal. ആരുള്ളത് Number ഡി എം എഫിൽ ആരൊക്കെയുള്ളേ Messi. Number Tries to get it clear. Owen. Coming on the field. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Number 15. Johan Cruyff. Number ഫ്രണ്ട്ലി 1 vs 1 യെസ് ബ്രോ യെസ് ബ്രോ Substitution in progress. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Applies the finish! Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything നൂപ്പർലോ his നൂ way. സാബി നൂടി റോസ് And he's going to have his name taken. നൂപ്പർലോ സാബിയുടെ റോസ് വണ്ണം വീര എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റെ പോലെടാ അത് നിനക്ക് വീര വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി കിട്ടി റോസി ഓക്കെയാണാ And it's Messi. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Roberto Baggio. Good, strong midfield running here. Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona are stuck in Central Station.
and they might find a fast track out wide if they care to look. Now Mbappe. Real chance. It is also okay na. Can you tell English? Yes bro, yes bro. I am playing friendly bro. I am playing friendly with random, okay? I am great random, please join, okay? In the end, it just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Messi going face to face with his great rival. Played into space. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Borussia Dortmund cleared. There's the shot! അപ്പോൾ അവർ 3 ആളിൻ്റെ ടീം ഓഫ് എടുക്കണം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവരെ ഓക്കെയാണോ അബി? എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഈ ഡിറോസി ഷാഡോ കണ്ടുകൊണ്ട് നൈസായിരിക്കാം. എൻ്റെ സീബിൽ എനിക്ക് ആരും വേണ്ട വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. കാരണം എനിക്ക് വിയറെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയും, കാരണം വിയർ ഈസ് ഗുഡാണ്, വിയറെ കൊള്ളാം, വിയറെ ആള് കൊള്ളാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഡിറോസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നറിയാം, ഈ ഡിറോസി ഓക്കെയാണെങ്കിൽ ഇനി എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ വിയറെ റയറാണ്, ഇപ്പൊക്കിലേ വരും, അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷേ ആൻഡ്രമ വിയറെ റയറാണ്, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നീ കളിച്ചേക്കോളൂ. പ്രണവ് ഹൈഡാ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹായ് ബ്രോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. As we've come to expect from them. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Pele voted man of the match and deservedly so. You look back on the game then, Jim. Please play with me. I am great fan. മനസ്സിനൊരു ശ്യാമ പൊട്ടണ ഒരു നെല്ലി മറ്റേതൊരു ഇതുണ്ട്, അതുവരെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. റൂമിടോ ദീപസ് പ്രോ ഹൈഡ മിനിറ്റ് ആശിക്കട വെൽക്കട ഒരു മിനിറ്റ്. മരണച്ചൂടല്ലത്. മരണച്ചൂട് 6 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ്. എല്ലാവരും ലേക്ക് അടിക്കാറുണ്ടേ. പ്ലീസ്, എന്താ പ്ലീസ്? ഐ ആം ഗ്രേറ്റ് റാൻഡ് റൂം ഇടാ. അത് ഞാൻ ചീട്ടിയൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടി നിന്നാടാ. ഡിവിഷൻ എവിടെ എത്തി? 2K അടിച്ചോ? 2K ഒക്കെ അടിച്ചടാ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ റേസിംഗ് ഗെയിം. തേങ്ങ ബ്രോ, ഇവിടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കോഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ? ഇൻവിറ്റേഷൻ കോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നില്ലേ? കയറിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കി നോക്ക്. നീ റെഡി കൊടുക്ക, റെഡി കൊടുക്ക്. ഹിറ്റ് റൂം വിക്കപ്പ് ഫുൾ. അയാൾ ക്രിയേറ്റ് റാൻഡം റൂം ഉള്ളൂ. ആകാശ് റോ ഹൈഡ വെൽക്കം. ഞാൻ 2185 ആശിക്ക്. അത് ഇന്ന് രാത്രി പുഷാക്കണം, ഇരുന്നിട്ട് പുഷാക്കണം. ഞാനല്ല അത് ഞാനല്ല. ഓക്കെ. ഒന്ന് പറ 2 കണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയായി. അങ്ങനെ പ്രശ്നം നോക്കാം. മില ജീജടാ, മിലൻ പോയാ? മില ജീജടാ, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് മീ. ഹൈലൈറ്റ് വെക്ക് 100 എന്താടാ ദീപൂസേ? ദീപൂസ് പോലെ എന്താ പ്രശ്നം?
1 vs കളിക്കാനുള്ള റൂം ഐ ഡി എടാ ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുത്ത 1600 എത്തിയുള്ളൂ ഞാൻ. എടാ അതൊക്കെ പുഷാക്കി എത്തുറാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷാക്കാ. കളിയാകുമ്പോൾ തോക്കും, പക്ഷെ എന്താ നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഫോൾട്ട് വരുന്നത് ആ ഫോൾട്ട് നമ്മൾ നിരത്തി പോകണം, മനസ്സിലായോ? നമുക്കൊരു ഫോൾട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ കളിക്കില്ല എന്ന് ഫോൾട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയറെ മാറ്റുക, കുറച്ച് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു പിന്നാലെ നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഓർ ഡ്രോ വരും. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെടാ. ഞാൻ 24 കളി തോറ്റിട്ടുണ്ട്, 24 കളി തോറ്റിട്ടുണ്ട്, 60 കളി അങ്ങനെ വിന്നായിരിക്കണേ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So things are underway. Well, the defence proved infallible then. He's rising! ആരാടത്? Caught offside that time. Bro, please be. Okay bro. I am created random room bro. 30 കോൺസിക്വൻസ് ബാറ്റ്സ്മാനെ കിട്ടിയ ഇല്ലടാ അതൊക്കെ സെറ്റാണ്. കളിയൊക്കെ സെറ്റ്. ഈ കളിയിൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് മസ്റ്റാണ് കളിയിൽ. Desai does really well to win the ball there. Now it's Alvarez. Aniket bro, Good work on the please right you are buying membership for Super Chat. I playing with you directly. Cut it out. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, Kvaratskhelia is a player who can do some serious damage. He brings... Oh, he's having a go! Okay. Hey bro, Tamil or Telugu, what is this? That is Malayalam bro. Well, I think he's surprised himself how he managed It's not to Malayalam. hit the target then. He seemed to believe it was going in. Davids is a perfect combination of brain and brawn. Bellingham! Bye. Borussia Dortmund! Dembele. Do you come with me to play 1 vs? I don't understand the difference. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Borussia Dortmund have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. He'll try from distance! You are Ajo roommate. And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Mirasol with their first corner, the first in the game for either side, actually. Lag അടിക്കല്ലേ. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. He is through here. Now can he find the finish? Cross into the box. And it's hoisted clear. Mirasol definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And it's Nedved. He's had a shot! എനിക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കളി സെറ്റായി. ആരെ കളി? എന്റെ കളിയാണോ? They're really swift. Cafu. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Eto. He's having a hit. ഞാൻ അടിക്കുന്നൊക്കെ പുറത്തടാ. അവോർഡ്കാരൻ സാദം ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. ഹൈ വെൽക്കം. ഇന്ന് കുറേ ബംഗാളികൾ വരണം പഠിച്ചോനെ. Eto going about things with real menace. നമ്മുടെ ബംഗാളി കമ്പനിയാ. And here's Batistuta. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity എടാ to എങ്ങനെയാ ആടെ നീയൊക്കെ പാസ് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നീ. Now it's Batistuta. And that into quick look at his watch. ടച്ചാ വിളിക്കാം. Half-time. ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ജിക്കെ. Very combative. അഫ്ലു ഹൈഡ വെൽക്കം. പ്രോ വന്നു പ്രോ. റൂമിറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടൈം റൂം നിക്.
What bro? Dortmund come in leading by just In-game room. Kindly stay seated during I am playing Chase only one it match, bro. Looks I a am fair playing. reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there നേരത്തെ to be നോർമൽ won. ആയിരുന്നില്ല, അത് ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ മാറും. ഗെയിം അടുക്കുമ്പോൾ മാറും, തോറ്റു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ വിച്ചപ്പെട്ടിലേക്ക് മാറും. leading via the game's goal. അതിനുശേഷം വിച്ചപ്പെട്ട് കളിക്കും, അത് തോറ്റു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടച്ച് ഓഫ് ലീഗിലേക്ക് മാറും. We're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Well, they keep pressing like that as long as they can. He's shifting through the gears here. Has crossed into the middle. Alvarez. A lot of space here, a real opportunity. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Eto. So what can they make of this? Well timed, excellent interception. So Jim, is that the ഫോർമേഷൻ കളിച്ചെടുത്ത് 40 മൈനസ് stay forward for now? അവിടെ നീ ഫോർമേഷൻ നോക്കിയേ. Just concentrating on the എടാ ഈ ഉണ്ണാക്കന്മാർക്ക് അതിന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ലടാ. they can and get in the right position. Shapes to shoot. എടാ ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ഗെയിം നശിപ്പിക്കണേ? Really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ ഈ ഗെയിം നശിപ്പിക്കണേ? Really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, what has happened here? നല്ല കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോ എങ്ങനെ കളിക്കാം? പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോ എങ്ങനെ കളിക്കും? ടച്ച് വിളിക്കാം. ഞാൻ ടച്ച് വിളിക്ക് കളിക്കാറ്. ഞാൻ ടച്ച് വിളിക്ക് മാറ്റും അത്. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Lam, a player who needs no introduction. Threads one in. Now there's a fine ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ആർക്കറിയാം ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറല്ലേ ഇത്. Can he get it through? That's a nicely shaped ball. എടാ ഇവന്മാര് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സെർവർ മെയിൻ്റെസ് ഒക്കെ വെക്കണേ? That could spell ഈ സാധനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതലുണ്ടല്ലോ. And if you ഇനി ഇവന്മാരെന്ത് ഈ സെർവർ മെയിൻ്റെസ് ഒക്കെ കണക്കേ? just one goal. ഇതെങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ ഗ്ലിച്ചാണെന്ന് അറിയോ ഫ്ലു? It's 1-0. എങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ ഗ്ലിച്ചാണെന്ന് അറിയോ? And here's Alvarez. He's gone for goal. 2019 to 2022 പെസ് സീനായിരുന്നു. അതാണ് ബീസ്റ്റ് പെസ് എന്ന് പറയണേ. 2019 അല്ല മുത്തേ, 2018 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇല്ല അധികം ആൾക്കാരും അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2017-18 ഗെയിം. അയ്യോ അതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് ഇതുവരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലായിട്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഗെയിം. Very well to his man. അതിലൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നടാ. He's got away. No way through there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's a little off target. And here's Kvaratskhelia. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute added time. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. ഞാൻ 2019 തുടങ്ങിയത്. 2019 Dortmund have done it. ഞാൻ 2017 തുടങ്ങിയതാ. Proving just enough. A terrific win, however you look at it. Bellingham taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Please report to the staff room immediately. How would you sum up what we've witnessed? 2018 കൊള്ളാം. ഞാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ 2-1 ലീഡ് എൻ്റെ എടുത്തപ്പോ ഒപ്പം പോസാക്കി എൻ്റെ ഗെയിം ഓട്ടോ ബാക്കായി. അതേതാ ഏതാണ് ഹൈ റാങ്ക് ഓപ്പാണോ അഫ്ലു? ഹൈ റാങ്ക് ഓപ്പാണോ? $2063 റേറ്റിംഗ്.
2063 റേറ്റിംഗ്. അവനിപ്പോ നിലവിലിപ്പോ അവനെവിടെ എത്തി? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിം മടുക്കുമല്ലോടാ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിം മടുക്കുമല്ലോ. നീ എത്രയിലായിരുന്നത്? 2500 എത്തിയായിരുന്നാ? $2620. എന്താടാ ഇപ്പൊ എത്രയിലുള്ള നീ? കയറാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിട്ട് റിയാക്ക്. ഞാനും GTA കാരണം വിചാരിച്ചിരുന്നു. 2560. എത്ര റാങ്കിങ് എത്ര? Anyone for 1vs1? ആരെങ്കിലും 1vs1 കളിച്ചു കൊടുക്കേ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. ലോറിസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ലോറിസ് കൊള്ളാം. ലോറിസ് ഗ്ലിച്ചാടാ. ഗ്ലിച്ചർ നമ്മള് വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ആള് സേവ് ചെയ്തു. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We are just getting started. ആള് വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് തരും. എന്നറിയാ സേവ് ഇട്ടു. ഈ കോർണർ കിക്കില്ലേ, കോർണർ കിക്കിൽ കൺവേർട്ട് ആകുന്ന ഓളൊക്കെ അധികം സേവ് ചെയ്തത്. കുറേ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആള്. Confidence is at play here. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Schlotterbeck tries to clear. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's in on goal. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Yeah. And here's Messi. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Bellingham. നാളടിക്കടാ. എന്തിനാണ് ഇത്ര ടൈം ആണിതിന്? വെൽക്കം അപ്പോൾ വന്നപ്പോ ഷോകായിരുന്നു. പട്ടിപ്പത്തി എടാ ഇതിന് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള്? അടുത്ത ഒരു മൊണ്ണക്ക് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ അറിയില്ല. And it's Gerrard. Lovely pass, but can he get there? Now, has he got the beating of his marker here? He steps in, and that's the end of that. And there's the shot! It's fallen kindly here. 736 ഇപ്പാണോ? ഇപ്പൊ 736 എടാ 2500 സംതിങ് എത്തിയ ടോപ്പ് 1000 കയറല്ലേ? ഞാൻ 2100 സംതിങ്. എടാ 2155 ബുസ്റ്റാക്കണം. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. I think വേൾഡ് ടോപ്പ് ഓപ്പണിനെ ആരും കിട്ടിയാ? Space to scheme. Gerrard. Bellingham. Someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Now Mbappe. ടോപ്പ് ഓപ്പണിനെ ആരും കിട്ടിയാ? എനിക്ക് വരുന്നതൊക്കെ 2200 2300. അതിലൊരു മൊണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നടാ. അതിലൊരു മൊണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നേ 2350 അങ്ങാനം.
എൻ്റെ ഞാൻ ഇടുന്ന കാര്യം എന്താ പറയുക, 4 CB ഒക്കെ ആയിരുന്നേ. എൻ്റെ സ്കോർ കണ്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് 5 CB ആക്കിടാ. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ഡബിൾ ബാറൊക്കെ ഇട്ട് അവസാനം ഞാൻ തിരിച്ച് എങ്ങനെയല്ലോ ഒരു ഗോൾ ഇട്ടു അവൻ്റെ. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will... തിരിച്ച് അണ്ണാക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് And he's there to get it away. 5 CB, അത് ഫുള്ള് എന്നറിയാം. Bellingham. He's on it. വലിയ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് Mbappe really needed 2500 ഒപ്പനെ കിട്ടി. concentrate on protecting the ball. ജയിച്ചായിരുന്നു അത്. He was being very closely marshalled. 23 റാങ്കുള്ള ഒപ്പനെ കിട്ടി. പിന്നെ പോയാണല്ല നോക്കാണെ സ്കില്ലിടുമ്പോ ഗെയിമിന്ന് പോയിന്റ്സ് ആയി പോകും. He's looking wide. Lam plays it in. Yeah. ഇതില്ലേ പഠിച്ചോര് And the whistle goes ഇതില്ലേ for half time. നീ പുഷാക്കടാ, പുഷാക്ക് കേട്ടോ, പുഷാക്ക് ഇരുന്ന് പുഷായിക്കും. And it's all still very much up for grabs. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലോസ് നമുക്ക് കളി മടുത്തൂലേ. Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. ഒറ്റ ലോസിലേക്ക് കളി മടുത്തൂലല്ലേ. Start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Borussia Dortmund can look back at a decent first half. 1-0 the score. ഇവന്മാർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോടാ, ഇവന്മാർക്ക് മര്യാദ സെർവർ വെക്കാൻ അറിയില്ല. We've just begun the second period here. Borussia Dortmund. ഇവന്മാർക്ക് മര്യാദക്ക് സെർവർ വെക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഇവന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇവിടെ ഒരു സെർവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസം ഉണ്ടായിരുന്നേ. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സെർവർ എടുത്ത് വെക്കണം. Clearly thought he had the beating of the keeper. എന്താ ചെയ്യാ, റാങ്ക് പുഷാക്കണം. പക്ഷെ റാങ്ക് പുഷാക്കുമ്പോൾ ലൈവ് നടക്കണില്ല. അഫ്ലു, റാങ്ക് പുഷ് ലൈവ് നടക്കണില്ല. That was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Mbappe, with a reputation for taking on any shot, he's picked his way through. Oh, that is a nice touch. He's got away. And the shot! Tries to get it clear. Played out wide. Eto being hounded, manhandled at times. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. And that could set him on his way. Foul right on the edge of the box. It could go either way here. And that is a huge moment in the context of the game. The Netherlands റെഡ് കൊടുത്താ എടാ, ഞാൻ ഫോളിങ് എങ്ങനെയാണ് റെഡ് വരണ കഥ ചെയ്യാത്തത്? വേറെ ആര് ചെയ്താലും റെഡ് വരണില്ലടാ, ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ റെഡ് വരണേ. എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഇത്? അത് ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്കിലുള്ള പ്ലെയറുടെ റെഡ് എന്താ പറയാ ടാക്കിൾ ചെയ്യണേ. ഇതൊന്നും വേണ്ട. എടാ This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കില്ല. അയ്യോ, കൊടുക്കില്ലേ അതൊന്നും വേണ്ട. ഒരു തവണ കളിച്ചവർക്ക് പിന്നെയും പറ്റുമോ? എടാ, കളിക്കാത്തവരുണ്ട് വന്നിട്ടാ. ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ബസ് നിർത്തും, എന്നിട്ട് GTA കയറൂടാ. GTA കയറി. He's had it nicked away. Quality ball. Nunez did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bellingham. And this is Eto.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Big chance! Another one of football's and how moments. Oh, unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Threads one in. And the pass is intercepted. Looking for the run. Now there's a fine ball. Takes a shot! Concentration levels are very good, and so is the commitment. Tries a shot! Fantastic from Girassi! Oh, it really is a finish of the highest order. And the game is well and truly turned on its head. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was. ഖുറാമിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ എന്ന് എന്നോട് ഇവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മളെ ചെക്കൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ അറിയാണ്ട് ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നിർത്തൂ വയ്യ. Surely now, the results beyond doubt. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. The Netherlands have surely won it, or so you would think. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond. And a chance! എനിക്കറിയില്ലടാ തുറാമൊക്കെ എന്തിനാ കളിക്കണേ. തുറാമൊക്കെ എന്തിനാ കളിക്കുന്ന ഒരു കൊടുത്തൂല. കാരണം മുമ്പിലോട്ട് ബോളൊക്കെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാതെ മൂപ്പരെ കൊണ്ടൊരു തേങ്ങ നടക്കത്തില്ല. കാരണം മരണ ലാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരണ ലാഗും തേങ്ങ. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, and now they ended up. വൺ വേഴ്സ് വൺ കളിക്കണേ. എടാ മാക്സിമം 1 2 3 കളി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ജി ടേക്കറാണേ. ഇലക്കണ്ണും വിതറി തുള്ളി തുള്ളി ഒഴുകും എന്താ ചെയ്യാ
ഈ കളി ഇനെ വേണം ഇതിലേക്ക് കയറ്റടാ. ലാസ്റ്റ് കളി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കേട്ടാ. ഈ കളി ഞാൻ GTA-ക്കാരാണ്. കളി നമുക്ക് GTA-ക്കാർ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര 1 മണിക്കൂറായില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് ഇവന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We are just getting started. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a good engine, went out wide. ആവശ്യമില്ല ത്രൂ പാസുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. അനാവശ്യമായി ത്രൂ പാസ് ഇടുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ കണ്ടും നോക്കി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. വെറുതെ ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കും. വെറുതെ ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളും സ്പാമിങ് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും കളിക്ക് കൂടാ നമുക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കിട്ടും. Nice sequence of passes this. He's played it back. This is a promising build-up. And the ball's come loose here. ഗോളാണ് മിഷൻ ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കടാ. അവിടെ ആരെങ്കിലും മിഷൻ തീർക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി കൊടുത്തോട്ടോ. Looking to play him in. And it's Bellingham. Lam has the space to scheme. Oh, he's been caught on it here. And the assistant referee rightly gives him offside. Thanks bro. Arengiriya. And that's been won straight back. Tries to pass it through. Duke is onto this. Vieira did just about enough to come out on top there. Overly willing to compromise. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ റാങ്കുള്ള ഒപ്പം സ്കോഡ് കാണിച്ചു തരും. ഇങ്ങനെ അത് പറ്റത്തില്ലടാ. നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലിച്ചാണ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. We're looking at it's ദേശീയമായുള്ള ഒപ്പം നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്താ പറയുക ബഗ്ഗാണ്. അവന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കണേ റാങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കണേ. പൊട്ടൻ കൊനാമി ഉണ്ണാക്കന്മാർക്ക് എന്താ പറയാ ഹാക്കർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർ എന്തിനാ ഈ സെർവർ വെച്ച് നടക്കണേ. വയ്യട ഇവർക്ക്. ആകാശ് ബ്രോ ഹൈഡാ അയ്യേ ലൈവാണൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവാണൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Oh, fine stop from the keeper. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's hoisted clear. Davids. Argentina are looking to go forward now. Lam, a player who needs no introduction. Out towards the flank. And that's aimed into the middle. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവിഷൻ പുഷ് നിർത്തി. ഡിവിഷൻ പുഷ് കളിക്കണ പണിയായി ഇപ്രാവശ്യം. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പ്ലസ് എന്താ പറയുക സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റിങ് കൂടുതലാണ്.
ഇത്ര നാളും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. Did well to ഇപ്പൊ stay സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് calm there. Hangs in a cross. Cross deflected behind for a corner. ലൈവാന്ന് നോക്കി ലൈക്ക് അടിക്കട സബ്ബയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. And this could be the final action of the first half. Messi plays it short. വേണ്ട ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഡിവിഷൻ റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന പ്ലെയർ കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ ഇവന്മാർക്ക് പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഇവന്മാർക്ക് സൗഹാർദ്ദമില്ല. ഇപ്പോൾ കളിക്കുമ്പോൾ 1+6 റാൻഡാണ്. ആ റാൻഡ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Borussia Dortmund ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. And we're already back up and running after half-time. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. That has not gone well. Knocks it out wide. He's dribbled past his man here. Great ball and he's in here. Messi! അതിന് അളിയന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ട്രാഫി. എന്റെ അളിയന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ട്രാഫി. 3 more people. അവിടെ ആരെങ്കിലും അപ്പുറം കളിച്ചു കൊടുത്തോട്ടോ. നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ വന്നിട്ട് ചാലഞ്ച് തീർക്കേണ്ടവരൊക്കെ അപ്പുറം കളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഇതായി കൊടുക്കുക, സൈഡ് കൊടുക്കട്ടോ. ഞാൻ മാക്സിമം 1-2 കളി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് GTA RPയിലേക്ക് കയറാം. തോന്നി Good ball, good take. Oh, really well played. He's got away. And a chance. തോന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ. Oh, he has absolutely drilled that. ഗോൾഡൻ ഗോളാണ് ഗെയ്സ്. And that has been cleared. Elects to cross. He's there and gets it away. He's having a hit. വൻ വിശ്വസിച്ചോന്ന് ഞാൻ വക്കുവാ വേണേ വിശ്വസിച്ചു. ഓക്കെ It's their second corner of the game. നമുക്കെന്താ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടേ. And he shoots. Cleared without hesitation. വക്കുവാ ആര് വേണമെങ്കിൽ. Silvestre. No, that's been intercepted. Messi. Bellingham. It's a decent chance to counter-attack. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, super ball. Oh, shooting chance! And no mistake. And there we have it, the 2-goal cushion. And a trademark move. അടുത്ത കളി എന്റെ ഫോർത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായടാ റാഫി? നിനക്ക് എത്ര വയസ്സ്? ബ്രോ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ട് നല്ല ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ 4-2-2-2 4-2-2-2. ഞാനിപ്പോ ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ഇല്ലേ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ട്. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Looking to pass their way up the pitch. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Lam. Can he get on the end of this? Bellingham. He's found the way through. Bellingham plays it in. Gerrard.
Azar. And it's Batistuta. And here's Bale. Lam. Bellingham. പ്രണവ് ബ്രോ ഹൈഡാ അത് ഡിഫെൻഡിങ് പൊട്ടുന്നു. എടാ അത് നീ നോക്കി കളിക്കരുടാ, നോക്കി കളിക്കാൻ. ഇത് നോക്കി കളിച്ച ഡിഫെൻഡ് പൊട്ടത്തില്ല, നോക്കി കളിച്ചാൽ മതി. Corner number 3 coming up. Added minutes has been indicated. So there will be 4 extra minutes. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And that is as far as it നീ എന്താ പറയാ, നീ ഒരിക്കലും ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ പുഷാക്കാൻ പാടില്ലടാ ആകാശം. And it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Eto claiming the man of the match award. റാണം കളിക്ക്, റാണം കയറി. വക്കു ലൈവിലല്ലേ? പോയാ ഫസ്റ്റ് പാക്കിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തില്ലടാ. അത് അന്ന് മാത്രമേ കിട്ടൂ. എന്നെ കേട്ട് എടാ, നിങ്ങൾ കേറി, എന്നെ കേറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാമെങ്കിൽ പരമാവധി കയറി. നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക്കുനോട് പറഞ്ഞ് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് ഇടാൻ, ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാൻ പറഞ്ഞ വക്കുനോട്. ടാഫി വേം പറ എൻ്റെ അടുത്ത് വക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വക്കുനോടൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ഇടാൻ പറ. മുപ്പരെൻ്റെ ലൈവിൽ വരുന്നതല്ലേ. ബ്രോ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ട ആളെ റിമൂവ് ആക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ബ്രോ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ട ആളെ റിമൂവ് ആക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെ ഓപ്പൻ്റെ സ്കോഡ് ഏതോ സ്കോഡ്. ലൈവ് നിർത്തി. ലൈവ് നിർത്തിയോണ്ടാ പറയുന്നത് മൂപ്പറോട് ഒന്ന് ചേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary. He's having a pop! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And here's Messi. And here's Ibrahimovic. And he looked the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and a great ability to read the game.
the most expensive 17-year-old in the game too, and he's got a wonderful natural feel of space. Yes, getting the best out of him will count for so much. This is a promising build-up. ഒറ്റക്ക് മിമിക്രി കളിക്കണ്ടോ? ഒറ്റക്ക് മിമിക്രി കളിക്കണ്ട നീ? Bellingham, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Neither side yet able to force a breakthrough here. Bellingham. And here's Eto. Yeah. Produces the perfect tackle there. That's a look and places forward. അങ്ങനെ അതില്ലടാ, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്തടിക്കുന്ന കിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. സെയിം റൂമിൽ ആരും കയറേണ്ട ഇഷ്ടം. Now what about a counter attack? Oh, now here's an interesting matchup. Eto goes for goal. Really anticipated that well, didn't he? Size really matters, and it's time to make it matter now. That's a decent clearance. He's having a shot! Turan has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And he's found a way past. That ball looks a good one. And this is Eto. Oh, shooting chance! Oh, it's hit the post! That was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? Seedorf. Arimas bro, hi da, welcome. La like adikala. ഞാൻ മോനെ ഇതൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് മിമിക്രി കളിക്കാച്ച ഭയങ്കര സംഭവട്ടാ. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കലേ, ഞാനും ഇച്ചൊന്നും വിളിക്കലേ. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. The second half is so neither side has yet broken through. Rafael Varane. Here's a man adored by many, even deified by some. Looking for options for movement. Messi. Davids. Well, into the second half, and it's still goalless. Oh, he's having a go! Sensational from Bellingham! A finish of true class! Golden goal ആണ്. ബ്രോ ഇത്തവണ കപ്പ് ഫ്രാൻസോ സ്പെയിൻ അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും അങ്ങനെ അടിക്കും. ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്റെ മുനവറിന്റെ ആരാ? മുനവറിനറിയാം? മുനവറിന Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. And it's Seedorf. That is a brilliant interception. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Eto.
impressions so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Yeah, they were looking for a counter-attack. No joy this time. Borussia Dortmund surely have to be commended Ni for board, ni their board, ni drive board, ni and board. desire. Most teams board. would be taking the easier defensive route by now. പോയി ചായാലും കുടിച്ചാ. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Vieira is the distributor-in-chief, always looking for movers. Borussia Dortmund leading here by this still അടുത്തത് precarious 1 ആണ്. 1-0 അടുത്ത margin. 1 ആണ്. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Great vision. Desai cuts out the pass. Mbappe, and here's Bellingham. There will be one Goes more beyond the added time. defence. എന്താടാ വയ്യ എംബാപ്പേക്ക്. Astonishing tackle. And there goes the final whistle. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Hello, Bellingham attendees. voted This man of the is a match, lost and children's deservedly so. announcement. With the father of a boy How in do you a look back on the blue game then, Jim? kindly ഏതാ കളി? listen to Dortmund the information effectively center. played like two different teams. Pretty ജയിച്ച placid പ്രൈസ് before ഉണ്ടോ? the break, ജയിച്ച പ്രൈസ് but ഒന്നും ഇല്ലടാ. much 1 more vs up 1 for ആണ് it ഇത്. after ഞാനിത് half-time. കളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി Eventually, ഇടുന്നയാ. അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് പുഷാക്കണതാ. കളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നടാ. ഹയർ ഫുട്ബോളറുടെ നമ്മളെ ജയിച്ച പ്രൈസ് ഉള്ളത് വേറെ ഉണ്ടടാ. അത് വരും. അത് ഈ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും വരും. അതുവരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. ഓ ഏത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യണേ? ഞാൻ പോക്കോ F6 ടാ. പോക്കോ F6. എടാ എന്തായാലും എൻ്റെ ഇതില് റാഡി മോൺസ്റ്ററെ എനിക്ക് മിക്കവാറും തോന്നണത് ഇവനടിക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് അടിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഫ്രാൻസ് അടിക്കുന്ന തോന്നണേ. 1 vs 1 കളിക്കാം. 1 vs 1 തന്നെയാ. എന്നെ കയറ്റ്. എടാ കേറണ്ടേ കേറ്. എന്നെ കയറ്റാനൊന്നും കഴിയില്ല. റാൻഡാണ്. ഏതാള് കയറിക്കോളാം. ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, സൂപ്പർ ചാറ്റിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രം എന്താ പറയാ, സൂപ്പർ ചാറ്റിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണുള്ളൂ അല്ലേ. വല്ല ബാക്കി എല്ലാവരോടും എന്താ പറയാ കയറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാണാനുണ്ട്. 2 ലൈവും കൂടി 10-12 ആൾക്കാർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. 10-12 ആൾക്ക് ഞാൻ റൂം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാ? മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് എടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് റൂം ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും. നിങ്ങൾ റൂം ഇട്ടുള്ള ഞാൻ അതിലേക്ക് കയറിക്കോളും. പാട്ട് 2022 ഫുട്ബോളോട് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില ഫാൻസിൻ്റെ ഇത് പാർട്ടി മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരെന്താ പറയണേ? അതാ എനിക്കും അതുവരെ തോന്നിയത്. എടാ ഫ്രാൻസിസ് ഫിനിക്സ് കോഡല്ലടാ. ഫ്രാൻസിന്റെ കളി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബെൽജിയം ഇവരപ്പം കളിച്ച കളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആരപ്പനായിരുന്നു കളിച്ചേ? മൊറോക്കോക്കെതിരെ കളിച്ച കളിയൊക്കെ നൈസ് കളിയാണ്. ബ്രോ ഞാൻ റൂമിടാ, പക്ഷേ ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ മാത്രം
അതങ്ങനെ വേണ്ടടാ ഡാഫി, അങ്ങനെ വേണ്ട, അങ്ങനെ വേണ്ടത്. To a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. നമുക്ക് വേണ്ടത്. വാ, This is Peter Drury, and next to me providing insights will be ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം റൂമിൽ ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാറ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just Messi! Why is this like okay? Well, this is already looking rather ominous for the opposition when a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish. നമുക്ക് കളിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഇന്നോട് മാത്രമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ വേറെ വെറുപ്പ് മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരാണ്ടോളം നിങ്ങൾ കയറാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കാൻ നിങ്ങളെ മിടുക്ക്. ഞാൻ ജയിക്കോ തോക്കോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. Bellingham finds himself offside. എന്റെ വീട് എവിടെയാ? എന്റെ വീട് കണ്ണൂര്. ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി റൂം ക്രിയേറ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ചാൻസ് കൊടുക്കും, അടുത്ത കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കും. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Totti. Oh, great defending. That needed doing. Oh, that's excellent. Such a clean tackle. He steps in, and that's the end of that. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Out towards the flank. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Lahm cuts it out. Oh, good-looking ball. Borussia Dortmund are looking to break at pace. Nicely weighted ball. Oh, that's fabulous. Oh, the movement is slick. The speed is നന്നായി വിയർത്തടാ. സത്യം പറയാലോ, അർജന്റീന നല്ല കളിയൊന്നായിട്ടില്ല ഇപ്പം കളിച്ചേക്കണേ. അവര് പറയാ നല്ലോണം വേഗിയായിരുന്നു, നല്ല വേഗിയായിരുന്നു. എംബാപ്പെ ഒറ്റയ്ക്ക് 2022 ചിലപ്പോ ടീംസിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ എംബാപ്പെ സൊലീസ് MLA ഡുവേ ഇത് അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് വിസൊക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം വരെ പോകുന്ന ടീംസ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഫ്രാൻസ് ടഫ് സ്റ്റോപ്പാണ്. അത് അടുത്ത സ്പെയിനപ്പുള്ള കളി പോലെ ഇരിക്കും. സ്പെയിനപ്പുറ ഇവരെ അങ്ങനെ കളിക്കണത് അതുപോലെ ഇരിക്കും അർജന്റീനക്കെതിരെ. നമുക്കെന്നറിയാം, നീ പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ അഥവാ അടുത്ത കളി സ്പെയിനപ്പുറ പുറത്തേണ്ടെങ്കിൽ അവസ്ഥ സ്പെയിൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റൂല. അല്ല, ഫ്രാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന്മാര് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ മുഞ്ച് കളി കളിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കളിച്ച പോലെ അതുപോലെ ചാൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഗെയിം കൊടുത്തു. How's the first half compared with your expectation? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So the manager has to resist. എംബാപ്പെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ അർജന്റീനപ്പുറം ഈസിയായി ജയിക്കാനുള്ള ഫ്രാൻസിന്. ആ ഗോൾ കീപ്പറെ മികവ് കൂട്ടും മാത്രം അറിയാം. ഫ്രാൻസ് പെനാൾട്ടിയിൽ തോറ്റതാണ്. ആ സേവൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു മറ്റേ ഇവന്റെ എമിലിയാനുണ്ട്. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Lahm. That is lovely.
Japan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Great ball if he can get there. Oh, that's well spotted. Davids. The camera ka trend. The camera ka naale something kandra. Here's a man adored by many, even Naale something. deified by some. Lofted in, impressive jump. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് മിക്കവാറും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സത്യം മിക്കവാറും ഇല്ലടാ പറഞ്ഞല്ല ഇന്ന് നന്നായി കളിച്ചോട്ടോ ലാസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയാ 10 മിനിറ്റോളം അർജന്റീന നൈസായിട്ട് അൽവാരസിന്റെ ഗോളൊക്കെ അടിപൊളി ഗോളായിരുന്നു. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And he's done it again. He's got his second. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Oh, that's a fine interception. Closing in on the last quarter of an hour. Raul, the error shows great strength. എന്റെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് അനസല്ല. Now it's Villa. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? Oh, he's enjoyed that. He loves the contest. Now it's Owen. He's shifting through the gears here. Edmilson. Pass is coming off in quick succession here. Lam does well not to be outdone there. Well, he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Davids. And it's Messi. 5 minutes left on the clock. Bellingham. Merino. And again they run up against stubborn defending. One minute at a time. 1 minute to add according to the board. That's that, the end. അത് ശരിയാ ബ്രോ, അൽവാരസിന്റെ ഗോൾ സീന്. ബട്ട് ആ പാവം ഹാരിക്കൻ ആ ഫൈനലിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാരിക്കൻ അറിയിക്കുന്ന ആളെന്നെ മിക്കവാറും ഫൈനലില് എന്താ പറയുക ഇതുണ്ടാവും. ആള് തന്നെ മിക്കവാറും ഫൈനലില് കുളം തോണ്ടും. അതാണ് ആളെ പ്രശ്നം. ഷിജാൻ ബ്രോ ആരുടെ 1v1 കളിക്കണേ? 1v1 മിക്കവാറും ആള് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലില് എന്താ പറയാ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ചാടും, കുളം തോണ്ടും. പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ആളെ അവസ്ഥ. ലൈവാണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കേ. ഹാപ്പിനോ ബ്രോ, പക്ഷേ ഇതിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എങ്ങാനും ഫൈനലിൽ വന്ന ഓപ്പണന്റ് ഫ്രാൻസ് ഗതികേട് സത്യം. ഇന്ന് ഇനിയും എത്ര മാച്ച് കളിക്കൂടാ? ഏകദേശം ആയടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ GTA കയറൂടാ. GTA കയറും കറക്റ്റ് 9:45 ഞാൻ GTA കയറും. ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഫുഡ് വന്ന പാട്ട് GTA കയറും. ലാസ്റ്റ് കളി ഇറക്കാൻ സാധ്യത ടാഫി. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So things are underway.
So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I've been hugely impressed with what I've seen so far from this guy, Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams at 17 unless you're very, very special. And he's the epitome of, if you're good enough, you're old enough. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has United would have all the listened right to qualities. He is through here. But it's Lam. There's a counter-attack chance here for Argentina. No way through. This looks promising. De Bruyne. Bellingham. Shevchenko! Deschamps. Special. That is Deschamps. a special goal. Sumptuous finish, an absolute joy. And it's Argentina in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Argentina have fired them. And Shevchenko! Now, there's a terrific hit. Yeah, here's a perfect combination of brain and brawn. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. De Bruyne. അറിയത്തില്ല മോനെ അറിയത്തില്ല പാസൊക്കെ They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as Chance! Yes. And how good was that? Oh, it Not really interception, is a sir. finish of the highest order. Don't Again, intercept it. in a അത് വരാ chase, വരാലിയോ and they are soaring. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Now it's Eto. Lam. Oh, played right into his path. And that's the keeper's ball. ഓലണ്ണ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ക്രീൻ Desai kept aware, and it is reclaimed easily. Rafael Varane. Davids. There will be 1 minute added time. Diouf. That has been cut short. ഒരു മാച്ചും കൂടെ നോക്കാം ബ്രോ ഇനി നമ്മുടെ പോർച്ചുഗൽ ബ്രസീലൊക്കെ എന്നാ അപ്പൊ എടുക്കും ബ്രോ അതൊക്കെ എടുക്കൂടാ അതൊക്കെ എടുത്തു വൈറ്റൊക്കെ ബ്രസീലൊക്കെ എടുക്കും പോർച്ചുഗലിന്റെ കാര്യം അറിയത്തില്ല Just a quick reminder today, please refrain from talking outside this stadium. Thank you very much. So that's how it stands at halfway. We'll be back. ചെഞ്ചോയും ഹാജി റോഫൊക്കെ മതിയായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ സേവി ഇത്രയും വലിയ മറ്റേ ഗുണാപ്പൊന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇല്ല Second period is on the way. നമ്മളിട്ടൊന്ന് പാസ് പോലും കട്ടി പോണില്ലടാ അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. ശരി മോനെ Thuram. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ലൈവിലടാ Owen. It's Bellingham. Bellingham. Petit. ലൈവിലാ Oh, well played, well sorted out. Argentina have turned up with a human blockade. This is top defence. Diouf. He's had a shot. Oh, it's come off the upright. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap will be closed. ഗവാളല്ലേ That's been intercepted. He read that really well and stopped it. എന്നിട്ട് It's a lovely, neat pass. And it's Go. Eto. Bellingham. De Bruyne. ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ കേട്ടെ Looking to pass their way up the pitch. Petit. ഇല്ലടാ ഞാൻ റസലിനെ വിളിച്ച കാലങ്ങളായി
Oh, good spread. Somewhat off target. De Bruyne. Now it's Messi. Eto'o. ഞാൻ വിളിക്കടാ, ഞാൻ ലൈവിലടാ. അത് Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Tries a shot! And that was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Davids. And it's Vieira. Bellingham. That has not gone well. Now it's Eto'o. Nice interception. His positioning was spot on. 75 minutes played. Owen. And they're back on the ball again. He's picked his way through. Now it's Shevchenko. Bellingham. He's shifting through the gears here. Now, what about this cross? Lloris deals with that nice and simple. That's really well manoeuvred. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Eto'o. Now it's Owen. Bellingham. He's found a way through. And that will be the final act. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. Whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions, it all looked a bit lost. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. എനക്ക് തോന്നുന്നേ ഹാജി റൂഫിനും മറ്റേ ചെഞ്ചങ്കോനെയും പിടിച്ച് സേഫ് ആക്കിയമാടാ. ഈ ഏറ്റോക്കൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, മറ്റേ ഏറ്റോനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പം മൂപ്പരടിച്ച് 2 ഗോളും കണ്ട. വരാനെയും ഡെസലിങ്ങും നോക്കി നിൽക്കുക. അണ്ടർ 12 ഇന്ത്യ അടിച്ച് 10 ഇയേഴ്സ് വെയിറ്റ് ആക്കൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഏതാടെ ഈ ലിനാനെ ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. ലിനാനെ ഇങ്ങനെ സ്പാം ആക്കണ്ട നീ. വെൽക്കടാ. ഇങ്ങനെ സ്പാം ആക്കണേ. റാൻഡർ റൂമിടും പെരുന്നാൾ കയറി. എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കുന്നില്ല. റാൻഡർ റൂമിടും പെരുന്നാൾ കയറി. ഞാൻ അധികം പറയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അധികം പറയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ സ്പാം ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ സ്പാം ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അത് അനാവശ്യം സ്പാം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ റാൻഡർ റൂമിട് നിങ്ങൾ കയറി. ഇത്രയും മെസ്സേജ് ഉണ്ടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. അവൻ കളിച്ചോട്ടെ, അവിടെ കളിച്ചോട്ടെടാ. പക്ഷെ സ്പാം ചെയ്തിട്ട് കളിക്കണ്ട. അവൻ കളിച്ച് തള്ളാൻ നിന്നാ. എപ്പോ ഇവൻ കളിച്ചേ? ഇനി ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗൽ വിട്ട് ഇന്ത്യ എന്നെടുക്കുമെന്ന് നോക്ക്. സത്യം അല്ലേ? ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിൽ വരുന്നു. ബ്രസീൽ തോറ്റാണ് ഇത്രക്ക്. ബ്രസീൽ തോറ്റന്ന് രാത്രിക്ക് ഉറങ്ങില്ല. അന്ന് സെമസ്റ്റർ എക്സാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വന്നില്ല. 5 ദിവസമായി ഒന്ന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനടാ തോറ്റത് വെക്കണം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയല്ലേ എന്നെ ഡാഫി. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറെ കളിച്ചിട്ടില്ല.
നീ അള്ളാനെ നിന്റെ അള്ളാനിൽ ഒരു കാര്യമില്ലടാ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയർ എന്നെ കളിച്ചില്ലടാ. അവനക്ക് കുറെ ടീമുണ്ട്. എടാ നീ നിർത്തി പോവോടോ ഡാഫി, നിർത്തി പോവനി. നിനക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 10, 5? എത്ര വയസ്സ് നിനക്ക്? 5 വയസ്സ്. ഒരു 6 വയസ്സുള്ള ആള് പക്വതയും കാണിക്കട നീ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks Peter. FX Gamer കോപ്പ് കളിക്കാം. ഇവിടെ കോപ്പ് കളിക്കണമെന്ന് വെയിറ്റൊക്കെ ഞാൻ GTA കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ലൈവ് വന്നത് തന്നെ. 2 മണിക്കൂറായി സ്പെസിൽ കളിക്കണം. And we should be in for something very special. Things already rolling. അറിയാതെ ആരോ കാണുന്നുണ്ട്. മരണ ലാഗ്. അശ്വിൻ ബ്രോ ഇതിൽ ആര് എത്തിയിട്ടാ? അശ്വിനെ വെൽക്കണം. അശ്വിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. കളിക്ക മാസാക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ഹൈഡ വെൽക്കം. ഇപ്പൊ അറിയണടാ. കളിക്കാൻ മാസ് ആക്കല്ല. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a good engine, went out wide. Yeah, and you can expect another busy shift from him. ഇപ്പോൾ എന്നെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി വന്നിട്ട് കുറെ മാസാക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു ഗെയിമർ has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. കളിയാക്കുന്ന പേരൊക്കെ. Good read, needed to be. Ronaldinho. Vieira simply refused to be outdone there. That's good play. And no, he's seen through all of that. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Niceties are not part of this approach. This Eto! അടിക്കുന്നൊക്കെ പുറത്തേക്കാണ്. ഏറ്റവും ബ്ലോറ് മര്യാദക്ക് അടിച്ച് ഗോള് കയറ്റാന്നല്ലാണ്ട് അടിക്കുന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചെന്ത് കാര്യം? തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക്. Now here's the delivery. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Davids. And here's Owen. And the shots! അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ത്യ ലൈവ് കാണില്ല. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Ronaldinho. That's a little off target. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now there's a fight. It's Eto! Oh, it's come off the upright. Oh, he's done very well to take that back. Threads one in. Oh, Red, nice interception. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Belletti.
That looks a decent ball. Opts to play it back. Ronaldinho! Ronaldinho! Has there ever been the like? Well, what a great goal from a great player. An absolutely glorious strike, just when no one expected it. A real mood changer right on half-time too. Now, all of a sudden, they're going into the break on a real high. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. That's it, 45 ജോയിൻ വിളിച്ചാ minutes. ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കടാ, ആരെങ്കിലും വന്നെ ഐഡി കയറി കൊടുക്കടാ. 27, 28, 87, 49, 49 ആരെങ്കിലും കയറി. നന്നായി പറയടി ഇതൊക്കെ. ഞാൻ എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചേ? Borussia Dortmund finding themselves behind by just one goal at the break. 3 ഷോട്ട്. Well, let's not ഒന്ന് forget ഷോട്ടും about the bush, Peter. It's been പോസ്റ്റല്ലേ very വന്നേ? flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. ഇന്ന് പുറത്തേക്കല്ലേ? നൈസ്. ഗുമ്മുള്ള സാധനം തന്നെ കേട്ടോ. അറിയാതെ ആരോ Substitution in progress. So the action resumes. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Tries a shot! And it's in! Borussia Dortmund back on level terms. They forced the error and extracted the maximum punishment. നന്നായി പോകില്ല, നന്നായി The നന്നായി. manager here, he's absolutely കുറേ fuming. സമയം He has കൊടുക്കണം every കൊടുക്കണം right to കൊടുക്കണം. be. You can't win football matches if you give the ball away like കുറേ that. സമയം കൊടുക്കണ എന്നാ പറയണ എനിക്കൊരു ബോധം പണ്ടോ നീ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്ന ചെക്കനറ്റത്. Well, I'd happily എന്നാ watch this പറയുന്നത് every കുറച്ചൊരു week, ബോധം Peter. പണ്ടോ എനിക്ക്. This is exactly what you want from a big game. Messi going face to face with his great rival. Oh, good ball. Mission 1 has been accomplished. ഓളം കള്ള് so കളിക്കാൻ why ആരെങ്കിലും not ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും continue with കയറി the same കൊടുക്ക്. approach? Oh, well measured. He's having a shot! Goal, France! And they get themselves in front! So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. ഏറ്റവും France have their lead. ആണ് ഫ്രണ്ടോട്ട് കൂടി Well, it's ഒന്ന് definitely പേപ്പോട്ടേക്ക് the right കൂടണേ. attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Well, there is a look that says it all. എന്താ വൈകിടന്നെ വീരനൊക്കെ ഒന്ന്. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. അടിപൊളി പാസ്, അടിപൊളി പാസ്. To the central piece to his team's attack. Rivaldo will not want to lose out here, not against this opponent. Now who's going to be first to this? Messi. Now Davids. Now it's Messi. എടാ എന്തെന്നാടി കളിക്കണേ. He won't be happy with that one. Somewhat off target. Keep calm. രണ്ട് കളിയിൽ ഇങ്ങനെ തോക്കണേ. That's the job in a nutshell now. Varane gets across to intercept that. And this is Eto'o. Now it's Messi. France can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. മരം മോണ്ണടാ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡബിൾ ടീം ഇട്ടോ നാപ്പേ. Great running on show here, but ultimately there was no way through. And he is dashing away. ഓപ്പോസിറ്റ് France nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Bops him off it and wins back the ball. Now it's Owen. Ronaldinho.
2 added minutes has been indicated. And he was quick to react. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the... നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഗെയിം എല്ലാം മാറുമല്ലോ. മാറട്ടെ ഗെയിം കളിക്കടുക്കട. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. Just a quick Any reflections on what you've seen, Jim? Well, the game plan for me just looked a little confused, and the crowd seemed to... ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടിയൊന്നും പോണില്ലടാ, മതി. ഇത് നിർത്താൻ തോന്നണേ. ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടി ചുമ്മാ ചെക്കൻ എന്തോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓനെന്താ വക്കുവിന്റെ ആരോ വക്കുവിന്റെ എന്താ പറയാ സൂനിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നേക്കാ. ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പബ്ജി കളിച്ച് നൈസ്. പബ്ജിയുടെ ബെറ്റർ. ഇത് ഒരുമാതിരി എന്തൊക്കെയാ കളിക്കണേ. എടാ ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണ്ടാ. എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ മേത്തേക്ക് കൊണ്ടു മാറി കൊണ്ടില്ല. എല്ലാം അവരെ മേത്തേക്ക് കൊണ്ടേ. ഇനി മാച്ച് പ്ലീസ്. എടാ ഇനി ലാസ്റ്റ് ടീമാണേ. അടുത്ത ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറാം. അടുത്ത ഞാൻ ജി ടി എ കയറാം. ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഞാൻ ജി ടി എ കയറാം. ഇത് മടുത്ത്, സത്യം പറയാലോ മടുത്ത്. ഞാൻ എന്നാടാ ഈ പറയണ്ടീനൊക്കെ? എന്തെല്ലാം പറയാ പഠിച്ചോനെ. ജീജിടാ ഇതെന്ത് പറയാന്ന്? അതന്നെ സുന. ഇപ്പം വന്നിട്ട് കൊറേ മറ്റേ ഇതടിച്ചില്ലേ, വാക്കടിച്ചില്ലേ ആ സുന. ഞാൻ നോക്കാം ഗെയിം ലിസ്റ്റ് നോക്കടാ. എൻസോ വെൽക്കടാ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. INR റാഫ്കോ ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ 2185. 2185. ഇതേതോ കുന്നംകുളം എന്തോ. ആളെ സ്പിന്ന് പോയതാളെ അറിഞ്ഞില്ല. അതാണ് വിറ്റ്. പേരിട്ടോന് ആളെ സ്പിന്ന് പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. And we'll be getting underway very soon. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മോണ. There's the whistle and here we go. Well, here is the multifaceted Christian Panucci, looking the very epitome of game intellect, never short on nous. I like the fact that he's quite old-fashioned, and that's... Mbappe! എന്താ ചെയ്യാ? മൂപ്പര് വിചാരിച്ച് ആളിപ്പോഴും SPL തന്നെയാ. ആളൊക്കെ PWK കേട്ട് ദിവസം 2 ഇപ്പോ ചെക്കനിട്ട് വന്നേക്കാ വർക്ക് SPL. അക്കു 2 എന്ന് പറയുന്നു. ഇവാനിയസ് എത്രയാ? Inter Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Forlan, no joy this time. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. അവന് ടോപ്പ് കളിയാണ്. അവനെത്ര എത്തി? 2 സംതിങ് എത്തിയില്ലേ? 2,800 പ്ലസ് ആയില്ലേ അവനൊക്കെ?
knocks him off it and wins back the ball. Schneider. Well played. That has snuffed out the danger. Kimmich is the team's great visionary. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. He'll try from distance. Top 50 ഉണ്ട്. അർജന്റീന or ഇംഗ്ലണ്ട് who will win? ഇംഗ്ലണ്ടാ? എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് വിന്നാന്നാ തോന്നണേ. I think 2008 കഴിഞ്ഞു. ഇവാനിസിന്റെ ഓരോ സ്കില്ലും ഒന്നും പറയാനില്ല. മുത്തേ ഓരോ സ്കില്ലും നൈസായി ഇവാനിസിന്. അങ്ങനെ സ്കിൽഫുൾ കളിയാണ് ആള്. And now a sudden chance to counter. Well, that's beautifully weighted. It's Fulham! Fulham! That is a beauty! He's got himself an absolute peach. They have come roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Great goes for a shot! ഇവാനിസ് റീജിയൻ വേറെ അല്ലേ? ഇവാനിസ് റീജിയൻ എവിടെയാ? റീജിയൻ എവിടെയാ അവനെ? His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Eto really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. അവന്റെ മെയിൻ സ്കില്ല് ആണ് മാക്സിമസ് ആണ് അവന്റെ മെയിൻ സ്കില്ല്. അത് മാത്രല്ല പാസ് ക്യാൻസലൊക്കെ പക്ക കിക്കാണ് പാസ് ക്യാൻസലേഴ്സ് ഒക്കെ. എത്ര പെട്ടെന്ന് പാസ് ക്യാൻസൽ ആക്കണേ, ഷോട്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രിബിൾ ഇടണേ. Schneider, Panucci. Now it's Forlan. Schneider. He's found a way through. Yeah, is someone so often referred to as the defender's defender. That's rather hopeful. And that marks ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യനാണ്, പക്ഷെ അവനാണ് ഇവിടെയാണ്. അവന്റെ പോയിന്റ് 2400 ആകും. ഞാൻ 2399 1.2 പുഷാക്ക് അവന് മല്ലുവായി കളിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടു വീഡിയോ കണ്ടു അതില് അവൻ ജയിച്ചു. ദിനു MK ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മീ സ്ട്രീം ബ്രോ. At a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Borussia Dortmund leading, but only just 2-1 the scoreline. എടാ ഗോകുൽ അവന് പിടിയാ 3 ബൂസ്റ്റർ ആണോ 3 ബൂസ്റ്ററോ എങ്ങനെ? We're on the move again. Now it's Mbappe. Oh, perfectly measured. എങ്ങനെ 3 ബൂസ്റ്റർ റിയ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിനല്ല 3 ബൂസ്റ്റർ ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണല്ലോ. സ്പെയിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പെയിനാണ്. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. He's got to go. This is Borussia Dortmund's free kick. An opportunity then to pull clear here. Messi! എനിക്ക് ലൈവും കണ്ടിട്ട് കളിക്കണേ മരമോണ്ണ. ഫാസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് അവന്റെ കൈവ എങ്ങനെ ഇതില്? It's hit the upright. Gerrard. Cafu. That's been cut out, well played.
Messi. Kimmich has given away a free kick. അതെങ്ങനെ മറ്റേ കൈ ഇങ്ങനെ വഴങ്ങണേ? And it's Lam. Tries to pass it through. Mbappe തോട്ടിട്ടാ മതി. flagged offside. അടുത്ത സീസൺ ടോപ്പ് ആയിരം കയറി മച്ചു. ഞാൻ നോക്കണ്ട ട്രൈ ആക്കാം ഇപ്പൊ വെറുതെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ പുറത്തേക്കട പോണേ, അതാണ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ മടി. We expected better and so did he. Bellingham. Chance for a shot. ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോണേ. It's a goal. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Borussia Dortmund go up by 2 and are looking good. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, Obito will leave. they be happy to Obito sit leave on എന്താ? this? Couldn't squeeze it ഒബീറ്റോന്റെ through. പുഷ് എന്തായി? And he's in on അടുത്ത goal. The referee's awarded a free ഒബീറ്റോന്റെ പുഷ് kick. എന്തായി? Disappointing, very disappointing. ആള് He knew പുഷ് what he ആക്കണ്ട. was doing. ആളൊരു എന്താ പറയാ ലൈവ് ഒരു കോമഡിയാണ്. ആളൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒരു രീതി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. Well, this looks promising in terms of distance and angle. This the perfect chance to extend the advantage. Messi! Oh, wonderful! What a goal! About as smooth as it gets. It's all becoming so easy. That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Borussia Dortmund visibly comfortable, now up by 3. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Threads one in. Oh, this looks sharp. Now it's Mbappe. Spread it left. Oh, that's sweet, almost telepathic. Desai with the clearance. Chance here to counter. Knocks it into space. Always onto this. Oh, shooting chance! പ്രാക്ടീസ് അതാണ് മോനെ, എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഉറപ്പില്ലടാ. ഞാൻ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ച് കളിക്കടാ. Speedy performance. 5 മിനിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരും. This is coming off in quick succession here. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Pinches it off him, and this is Eto'o. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Cannavaro. Oh no, what has happened here? Now he's running away. There will be A sharp little ball here. Yes! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. ഇതാണ് റണ്ണിങ് ഗോള്. We've reached the point when That's even a running goal. limitations is no longer an option. ഓടായിരുന്നു. Things looking so easy, almost too easy here. And this is Rooney. Crosses it in. ടോപ്പ് കളിക്കാം. Make that, and he did make it. ഈ ലൈവ് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഗെയിനും പാടും ജി ടി കയറടാ. ജി ടി കയറ teams. One driven. കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജി ടി കളിക്കാം. ചലഞ്ച് മാസ്റ്ററെ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. All of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. നാളെ കളിക്കാം. ഞാൻ ജി ടി കയറാം. So, to leave 2 മണിക്കൂറല്ലേ നമ്മൾ regardless of what a കളിക്കുന്നത്. superb ചെറിയ day he's പരിപാടിയാണ്. had at the office. ഓ How would you sum up what we've witnessed, Jim? എന്താ ചെയ്യാ? Borussia മൺമോൾ Dortmund എടാ impressing me here. കോപ്പ് കൊറേ Especially the way കളിച്ചടാ. that attack clicked. കോപ്പ് കൊറേ Whether it കളിച്ച്. was link-up play, running in behind. This has just been a great day at the office. നാളെ ഷുവർ വരും. ഓക്കെ ടോപ്പ് കാർഡാണ്. നാളെ സുഡേ വരും ടോപ്പ് കാർഡാണ്. എനിക്കൊക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്കും അതാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. എടാ നാളെ കളിക്കാം. എടാ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടാ, അതുകൊണ്ടാണ്.
നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം, നാളെ കളിക്കടാ. നാളെ കളിക്കാം എല്ലാവരോടും, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം വരാം, ഫുഡൊന്നും കഴിക്കട്ടെ, ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വരാം.
അയ്യോ. സ്കോപ്പില്ല. അലൂഷൻ ലിഫ്റ്റഡാ? ഓ അലു എടാ പുള്ളി നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം.
in